Hello, and welcome to LSTV1. You're watching the show called An Hour with Amie. Actually, it's a new program that will be talking about everything and anything that's current. And now that the Gambia is about to go to the polls for the parliamentary elections, I have a guest with me who is willing and ready to contest the April 9th parliamentary elections. And there's one thing that excites me about this guest because he is a journalist who wants to be a parliamentarian. Yeah, you had me right. And he is none other than Ousman Marong of Niumi FM. But before wasting much time, just allow him to greet the viewers. Ousman, welcome to LSTV1. Yeah, thank you so very much. And then to your audience or your viewers, I tell them, here I am, Ousman Marong are my names. I'm the current general manager of Niumi FM, as you rightly said, and I'm also a journalist. I'm the chairman of Journalists International Forum for Migration, shortly GFORM, with over 500 journalists across the continent, and I am their Gambia chapter chairman. Wow. Yes, and I'm also the Secretary General of Migration Reporters Association. Wow. Yeah. Yeah, that's interesting. Before we go deep into the interview, can you just tell me who exactly is Ousman Marong? Apart from him being a journalist, him being a leader of a particular group, who is Ousman Marong aside from all that? Yeah, Ousman Marong, one would say, is also an investigative reporter. He's very open, but somehow shy. He's that, all-rounder when it comes to the field of journalism and journalism itself. And Marong is somebody whom, if I am to describe myself, I would call or describe myself as a jolly good fellow person. And then at the same time, my kind of journalism, I could say, is libertarian journalism. Yes. Yeah, that's interesting. Now coming into the interview, Ousman, what prompted your decision for you wanting to contest the parliamentary elections? What prompted your decision? Okay, what prompted my decision are huge and are very numerous, one would say. Just like I normally tell the Point newspaper when I was conducting or when they were interviewing me, the things that propelled my decision in joining politics are many. One of them is that if you go to my area, Niumi, particularly Bara, SO, and the surrounding villages or the satellite villages, they are under development. Development is not many there, like when you come to the Combos. And we are all the same. The people of Combo are paying their tax. We are also paying our tax. So why is it that Combo should be more developed and then, Niumi is the least developed area in this country? And you go to Bara. Bara, to me, is just a forgotten town, which could have not been, because if you look at Bara, Bara should have all the social amenities, because Bara is a town and Bara is a center. People coming from Senegal, people coming from all the, areas in this country. When they come, the first place that they land is Bara. So why should Bara be a forgotten town? You go to their garage, the garage is very small. You go to the SO district hospital. Currently, it is the main referral hospital in North Bank, apart from Farafenye. But the place is, if you go there, my friend, it is disheartening. Disheartening in the sense that, patients, families, and pregnant women who are admitted at those hospitals, when they give birth, even to have a water to clean themselves is a problem. The hospital currently is without water. So I'm saying, come the April 9 election, I emerge the victor. I'm going to, be the youngest ever MP who is going to transform their life and then transform that locality into a modern whatsoever locality. Yes. Okay, are you telling me that you want to contest for the North Bank region? Which constituency exactly? Lower Niumi. Lower Niumi. Lower Niumi, yeah. North Bank. Okay. What do you think is the main problem of the people of Niumi? What do you think should be your key priority when it comes to solving the problems of the people of Niumi? Yeah, my key priorities will be, I will create an avenue that will serve as a source of income to my people.
because you go there right now, majority of the youths are not working. You know, I will say that migration is a hope in North Bank, because many Nyominkas believe that, or not even all the Nyominkas, but the youths of this country, majority of them believe that if you do not go to the Bagway or you do not go to Europe, you will not make it. You will not make it. Majority of these youths in this country believe that if you do not go to Europe or America or anywhere, you know, in this country, you know, we make it. So I want to change that narrative. I want to tell them that even in your own country or in your own locality, you can change things, provided that you want to work. How are you going to do that? Because people already believe that you can't make it in the Gambia. I mean, most of the youths believe that they can't make it in the Gambia, and that's make them to go for greener pastures. How are you going to do that? In fact, that is the reality. Because why is it that many of the youths believe that they cannot make it in this country? Is that this is a country that has been destroyed over many years. And we should not put the blame on the former regime that they are responsible. No. I would just always tell my people that this is a country that is endowed with wealth. So why is it that our youths will have this mentality that when I didn't go to Bagway, I won't be able to make it? Is that, as I said, there is no job creation for the youths. You know, majority of these youths engaging themselves into banditry, robbing people, is because they do not have a place to work. For instance, today, this TV, you know, is accommodating some young people who are working. You wake up in the morning, you wouldn't think of, let me go and rob people or let me go and steal. The only thing that you think of is to go and work. Even if it is $5 at the end of the month or whatsoever you are paid, then you satisfy yourself. But how about somebody who is not working and then want to dress nice, you know, want to have a wife, you know, it will be crazy. So the only thing that you could do to stop that is to create source of income, create employment, which is lacking at that area. So this is why majority of the youths at that end will want to embark on the Bagway journey. I call perilous journey. Don't you think you could have just fought for the people of Niumi, but just by being a journalist and bring development to them? Why do you think becoming an MP is the solution? Yeah, becoming an MP, I believe, is the solution. Why is it the solution? Is that many of these laws, be it a bad law, be it a draconian law, be it whatsoever law, they are enacted into Parliament. So I am saying that if I am in Parliament, majority of these bad laws that are coming in, I'm going to kick them off like a football. So if I am a journalist, the only thing that I could do is to write about those ill things. Okay. And I believe I'm doing that, because the people of Niumi, if you go to Bara, you ask about me, even a small boy or a small girl will tell you that I know that man. Because I know their problems, I am deeply rooted into it, and I always report about it. So obviously if I am into Parliament, they will see a change that is different from when I was a journalist. Okay. What kind of an MP would you promise to be for the people of Lower Niumi? I will be an anti-corrupt MP if I am into Parliament. Okay. Because many of the MPs or many of the things, if they come into Parliament, you know, corruption will emerge. And we cannot live in a society where corruption is the order of the day. So in fact, if I am into Parliament, if I am elected into Parliament, I will make sure that I am part of their anti-corruption whatsoever bill. I will make sure I am part of that committee. Because majority of our MPs, when they get to Parliament, they wouldn't do nothing. Even to debate is a problem. And the National Assembly is there for, you know, battle of ideas. You come with your ideas, you know, I come with mine. You believe yours is the best. I believe mine is the best. The only thing that we could do is to go and debate. So the rest we leave it to the public for consumption. And then we come, we evaluate 10 things, then we make it into a law. But for North Bank, we have ever been producing worse MPs since Jawara time. I know the history, the records are with me. So I am saying that I want to come and change the narrative and be that youngest ever MP that North Bank will ever possess. Yeah.
That's okay. That's a promise, right? Yes. Okay. During your interview with your radio, I heard you saying that you will face the pool from whichever seat that is deemed suitable for you, and you are ready to contest. Why is so bravery? You are so brave to say that, to come up and say so bravely that you are willing to contest for the Lower Niumi constituency. Why that? The reason is that, like I told you, I know the problem of my people. Okay. I told you I'm deeply rooted into it. I know what I can do. I am into so many youth activists. So the people of North Bank, particularly Bara, Esau, Mayamba, Kanuma, they know who Marong is. So right now, if I tell you the number of people calling me from the diaspora, to Bara, Esau, and who are willing to support me, you wouldn't believe it. Mm-hmm. And I can tell you that currently I'm the leading candidate there. Okay. Yeah. Okay. What do you think the people of Niumi will think seeing you becoming an MP? Do you think they will vote for you? And why don't you go behind another political party? Why do you want to be an independent candidate? The reason why I chose to be independent is that you know me as a journalist. Yeah. And majority of the people knew me as a journalist. Yeah. So today, let's say UDP or NPP or SFL or any other party contacted me to join them. Mm. If I joined them, the only thing that I could have done is that to scratch my pen, damage it, throw it into the dustbin, and tell my colleagues journalists that, look, you know what? I am no more into journalism. I am going into politics. But right now, if any other political party contacted me for joining them, I joined them. So in case I want to come back to the journalism field, do you think that when I talk as a journalist, people will listen to me? I don't think so. Do you think when I write as a journalist, people will read my write-up? So this is why I want to contest as an independent candidate. So in case things turn up, I can come back to my journalism field. So does that mean even if you are elected, you will still be doing your journalism? Of course. Okay, that's interesting. Mbokk yi comme ni ngeen ko déggee am na dañ ko bamtuwaat ci kàllaama olof rek comme ni nga ko déggee tey ñu ngi dalal ki nga xamante ne mooy Ousman Marong moom mi nga xamante ne nag mu ngi nekk managing director bu Niumi FM right now moom moo fa nekk di jiite ba tax nag moom gannaaw bi nga xamante ne nag réewu Gambie ñu ngi waaj pour dem sànni karta pour tànn seen i ay député moom nag bokk na ci ñi nga xamante ne ñu bëgg a dem taxaw pour sàkku place foofu ca néegu député yi moom Ousman Marong nag moom lañ daal di dalal tey bii nag programme bu ESA bi nga xamante ne nag ñu ngi koy tàmbalee ni ki tey gannaaw bi nga xamante ne nag dafay doon programme bi nga xamante ne dinay bëgg di waxtaane lépp li nga xamante ne nag mooy xew fii ci biir réew mi comme ni ma ko waxee rek gannaaw bi nga xamante ñu ngi waaj a demaat ci bérébu sànni kay karta yi pour sànni karta nag moo taxoo ñu dalal ki nga xamante ne mooy Ousman Marong moom mi nga xamante ne dafa bëgg a bokk ci ñu jongante pour am place foofu ca néegu député yi comme ni ñu ko waxee rek Ousmane xam na dañ ko bamtuwaat rek ci kàllaama olof comme ni ma ko waxee woon ci kàllaama nasaraan rek lan moo tax yow parce que man journaliste laa la xamee taskati xibaar laa la xamee lan moo tax yow tey nga jékki-jékki rek ne da ngay dem taxaw pour bokk ci ñi nga xamante ñoo jëngante ci sànnim karta bu néegi député yi Ousmane. Ok balaa may tontu sa question bi rek ma daal di nuyu sa mbokki seetaankat yi wala déglukat yi fu waaye mun di nekk ñu ngi leen a wax ne welcome to LSTV platform. maa ngi tudda Ousman Marong nekk journalist nekk Niumi FM seen current general manager bi nekk investigative journalist nekk chairman journalist international forum for migration nekk journalist boo xamante ne ni nekkuñ fi ñu ngi Germany ñu ngi Nigeria suñ centre bi mu ngi fa après dem nañ ba juróomi téeméeri journalist ay kuréel te Gambia fii man maa nekk seen chairman bi man lañ tànn toogloo ma fii nekk seen chairman the same time tamit ma nekk Migration Reporters Association seen secretary general bi lu tax nag ma dugga si politique moo di ne soo demee suma boor dafa doy waar torop foofu noonu leen lu ko doy waaral loo moo di ne développement foofu waxuma ne amut waaye niiw na doole lu ko niiwal loo doole nag xaw ma si dara waaye xam naa ne gouvernement bi wala government bi dañu woon ginnaaw te loolu waruta am man nag nekk naa taskati xibaar xam naa suma nit yi seen problème dund naa ko xam naa seen jànkuwante
ba pare comme ni ma la ko waxee rek dama ko dee report te yàgg naa di ko report ba nga xamante ne ni léegi ma ne fu mu nekk nii dama fed up sonn naa the only thing li ma mun a def mooy ma simeeku léegi futeeku dugga si politique pour mun a génnee gaay si pax buñ nekk because dañ nekk si pax lu leen nekkal loo si pax moo di ne soo ñëwee Kombo fii développement bu bëri mu ngi fii fii light système baa ngi baax suñ feebaree suñ demee si lopitaan yi ñu bëri sax dañ dee complain ne lopitaan yi amuñ garab waaye ak lopitaan bi nu mu ñàkk garab su amee ndox dina baax tuuti because soo demee SO léegi seen hospital bi comme ni ma la ko waxee seen lopitaan bi moo nekk foofu noonu lopitaan bu mag apart from Farafenni waaye lopitaan bi daw na yaram lool li ko dawloo yaram moo di ne lopitaan bi tey soo fa demee dafa manqué ndox pompe yi foofu pompe duñ dee dox te lopitaan boobu noonu Kuntaya foofu lañ dee defee seen referral Neema Kunku foofu lañ dee defee seen referral Jinak foofu lañ dee defee seen referral ak dëkk yu bëree bëri soo nga foog léegi dëkk boobu noonu leen di SO seen main hospital bi si ñàkkee ndox da nga xamante ne ni jigéen yu biir yi sax suñ wasinee pour ñu setal seen boppa sax daf dee nekk problème ida dañ dee fay oto wala ñu luwaas oto ñëw ba suma dëkka di Mayamba wala Kanuma almost 2 to 3 kilomètres pour jógee ko si hospital nga xam ne nga imaginal comme ñooñu noonu suñ nekkee ñoo xamante ne nii seen loxo mutut seen ginnaaw pour ñu fay sax paas pour dem rooti ndox ñëw setal seeni nit mbaa duñ sona of course dañoo sona so lii a tax ma ne damay sumeeku ñëw dugga si politique pour génnee gaay si pax buñ nekk noonu because si pax buñ nekk dafa xóot trop dañ nit ndimbal lii nag may wax nekkul ne damay wax pour sabotage wala pour tuumal nit déedéet man dem naa si lopitaan bi gis naa li fa nekk la ma am suma benn mbokka buñ fa tëddal loo li fa nekk yëpp man gis naa ko après contact naa seen kansilo bi kon even health minister bi sax contact naa ko waaye lim ma wax moo di ne damal nga fact check sa report bi lii nga ma wax nii amut ma ne ko li ma la wax nii mooy lu am because man dunda naa ko dem naa foofu gis naa ko mu ne ma ne gars yi dinañ si dox tànki jéego waaye ba léegi lopitaan bi amut ndox waaw. interesting dafa mel ni yow xam nga sa nit yi gars yi ñoom yi so yow su demee bañ tànn la yow nga doon li nga xamante ne mooy député pour Lower Niumi lan mooy li nga xamante moom ngay njëkk a def pour génnee ñi nga xamante ne nekk waa Niumi ci pax bi nga xamante ne ci lañ nekk. si pax bi mu nekk ni ma leen di génnee foofu moo di ne am nga léegi fu mu nekk nii waxoon naa la si àngale ne ndaw yu bëri nekk fii si biir réew mi amuñ benn yaakaar ne. nit ki daal su tikkiwut mu dem Amérique wala mu dem Europe wala country nekk si biti du ko mun a meeg fii nii man dama ñëw pour génnee wécci xalaat boobu noonu nekk si ñoom wax leen ne even si sa own dëkka mun nga ko meeg foofu noonu leen naka lay defee loolu dama créer bumtukaay liggéey nga xam ne xale yi duñ jóg dem di toog si fu dem di naan ataaya dem di tux yamba dem di sàcca nit yi di agressé nit yi su ma la waxee ne suma dëkka foofu noonu leen léegi xale yu ndaw yi 16 12 14 ñoo nekk di xicca foofu noonu yamba di sàcca ay béy ay xar ay mobile léegi sa kër sax sa bunta bi doo ñemee teg sa mobile nga génn xale yi dina ñëw ñu sàcca ko yóbbu ko ida ñu jaay ko ñu dem jënda yamba wala ñu jaay ko dem defee ko leneen bokk naa si problème boobu noonu jarut sax may tudda turi kooku noonu man suma boppa man maa ko téye arrest ko yóbbu ko ba Barra police station jox ko police yi that day la cross si ñëw fii nii ndax ñun suñ area boobu noonu dañ war a continuer rek bàyyi xale mel noonu xale yaaxu ñun suñ time dañ dee def whatsoever curiosity waaye duñ sàcc duñ tux so ndax ñun suñ rakay wala suñ jarbaat yi war nañu leen a bàyyi gars yi di dox si society boobu noonu society bi di yaaxu di continuer di yaaxa rek man ma ne déedéet loolu warut a am man su ma ñëwee pour ma nekk MP gars yi fal ma nekk MP dama créétal gars yi ay bunti liggéeykaay ku si nekk di si liggéey su dee $5 si ngay am sax yaa xam doo jóg ngay xalaat ne tey kan laa war a dem roob tey kan laa war a dem sàcca tey fan lay jëndee yamba wala fan laa war a demee campé yow li ngay xalaat mooy su ma jógee maa ngi dem suma buntu liggéeykaay waaye su fekkee ne foofu amul développement nag bunti liggéeykaay amuñ foofu noonu foofu light system bi sax su ma la waxee ne it can be compared to a jumping light doo ko believe
comme jumping light laa la waxal ni li ma la xam naa ko light def ñëw léegi fip mu dem mu ñëwaat fip mu dem loolu bokk na si suma transmitter bi sax suma transmitter radio bi lu ko yaaxa so loolu kese sax frustration la si nit am na solo yow nekk nga ne yàgg nga di tas ay xibaar jëmale ci jafe-jafe yi nga xamante moom la waa Niumi nekk di jonkuwanteel léegi lan moo tax nga bëgg a doon li nga xamante ne mooy député mënoon ngaa dem def beneen liggéey pour xeexal waa Niumi waaye lu tax nga tànn député yaa pour nga mën a jàppale ñi nga xamante ñooy wàllu waa Niumi waaw sa laajte boobu sax am na solo te neex na ma lool li tax mu neex ma moo di ne comme fu mu nekk nii tey liggéey journalisme ak liggéey luwa nekkut benn liggéey journalisme nekkut ne yow yaay ñëw futeeku def dara dafay xapun yow nga def sa finding def sa gis-gis sa seetlu binda si interview nit report waaye liggéey député liggéey luwa la comme kuy jagar luwa so man nag journaliste la te ñu bëri tas xati xibaar lañ ma xamee léegi dina baax lool ma dem si néegi député yi nga xam ne luwaayu bon yi yëpp wala luwaayu saay-saay yëpp foofu lañ ko dee jagaree ma bokka si ñooñu noonu leen nga xam ne luwaayu bon yu ñëw yëpp ma football ko si bitikay ma taxaw si waaye nga gis ne comme su ma nekkee journaliste du ma mun a jagar benn luwa bu ñëw suñ ko pasté rek is ida ma accept ko wala ma seet naka lay def waaye su ma bokkee si néegi député luwa bu ñëw ma gis ne luwa bi baaxul pour suma nit yi am naa right ma bañ ñu dem into debate ñu debate nga xam ne sax su demee into loo man suma kéemtalaay kattan def naa ko waaye su ma nekkee journaliste loolu duma ko mun te tey su ma nekkee journaliste bugg a nekk politicien ndax su ma bindee yow di nga ma déglu ndax su ma waxee as a journaliste yow di nga déggal li ma wax because su ma waxee da ngaa gis ne kii moom léegi nekkul journaliste politicien mooy wax nii rek waaye su ma demee si néegi député yi nga xam ne independent ticket laa fa demee ma win ba tey mun nay continuer suma journalism carrière bi nga xam ne lu ma wax nit yi dinañ xam ne journaliste moo wax parliamentarian o lawmaker moo wax nekkul ne politicien o journaliste moo wax so loolu moo tax léegi maa wax ne loolu moo tax daal yow nga dem nekk independent taxawal sa bopp bugguloo bottu ci benn parti parce que bugguloo mu interrupt sa liggéey bi ngay def as taskati xibaar waaw bokk na si ok su ñëwee ci wàllum jàppale ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi Niumi nan ngay def ba jàppale loo amal ndaw yi ñi nga xamante ñoo nekk Niumi lu ma leen amal bëri na torop because yow xam nga Niumi ñu bëri luñ ko xamee mooy comme dëkki séeréer la daal te séeréer ñu bëri luñ leen xamee mooy nappa soo pare soo demee soo seetee Niumi comme ferry système bi dafa po torop ferry bi su demee balaa moo ñëw problème la wala léegoolee da ngaa toog sax ñu ne la ferry bi dafa paan wala ram bi moo am problème man su ma ñëwee as MP foog naa ne loolu dafa nekk a thing of the past because in the let's say 80s or 90s amoon nañ fi ay dolphin ship ay gaal yu ndaw la nekkul comme gaal yi lifin wut nii sax gaal la nii rek comme ship bu ndaw ferry bi time boobu daf dee dox waaye gaal yooyu noonu tam dañ dee dox nekkul sax da ngaa xaar ferry whatsoever non ferry bi su demee mu bàyyi la si gannaaw yow soo ñëwee $25 lañ daan fay 15 minutes or 10 minutes nga aaga baara waaye léegi da ngaa gis ne 1 hour or more than that yaa ngi si biir ndox bi ferry bi di dem du aaga so su ma ñëwee it's just creating things dama create things ba léegi dolphin lifin boobu noonu mu ngi bàññu ndax mu ngi work ndax nekkul di work I don't know waaye man su ma ñëwee as MP dama binda suma project génna make sure ne système boobu noonu mu ñëw because nit yi duñ mun a xaar yow imagine kuy jóge Basse wala kuy jóge Kombe fii war a dem Sénégal di ñëw ba Banjul dara téyewut ko foofu noonu lu dul féeri amut wala nit jóge ko Banjul di dem Baara dara téyewut ko lu dul crossing system te ñu bëri ñemewuñ gaali xanxa so the only thing li nga def mooy nga create that dolphin ship après even that gaal yooyu noonu nit yi di liggéey foofu noonu nga xam ne maa ngi am suma benn boy bi foni di leen di oyee ñu bañ a tooy soo bañut a tooy rek gars yi ekkati la yóbbu la si I'm very sorry for the language but then that is how we call them in Bara dama am meeg soo ne ñooñu su ma ñëwee sax dama leen a créétal loo xamante ne nii ñoom tamit foofu la ñuy dund mooy ñu dee enu gaay yes crossal leen because ñoom tamit duñ nekk si enn nit rek bañ si dee non loolu su continuer sa society is not good ñooñu tam foog ñu créétal leen ay avenues ou ay job in creation pour ñooñu tamit di si dundee
lu may def moo di ne dama leen a créatal comme sort of garage foofu noonu si tefes bi foofu noonu leen gars yi am seen coxeur gars yi am seen njiit you know kuñ ekkati whatsoever transformation bi everything ñu budget ko ñoom tam weer bi su dee ñuy am seen xaalis après dama meeg so ne ma defaral leen foofu comme raam su dee dafa nekk di local raam sax ñu jagaree ko wut nga xam ne léegi du jar sax ñuy ekkati nit du leen dugal si biir ndox bi ne yow ñoo yaay ñëw dox si kaw loolu wàcca si gaal yi very safe. waaw est-ce que foog loolu soo defee loolu noonu di nga yaaxal ñi nga xamante ñoo doon enu gars yi pour jàllale leen. ba léegi ba tey di same people ñuy enu nit yi ñoo faa liggéey mooy li ma la ñoo fay liggéey. ñoo gidi de ñuy am xaalis. loolu am na solo su ñëwee ci wàllum nekk député ban façon nga député nga dig waa Niumi ne boobu ngay nekk suñ la tànnee nga doon seen député. waaw façon nga député bu ma leen dig ne loolu lay nekk mooy ne damay xeex ak yelleef yi suma nit yi nekk Niumi. ba pare mboolem fépp foo xamante ne ni njuuj njaaj mu ngi fa rek muy tappale man dinaa meeg soo ne boobu dama koo xeex comme ni ma la ko waxee ma football ko mu génn si biti dama ko football comme football kay. mu génn si biti. Then development bi ñëw suma area then you know we also start the enjoyment that the Kombo people are enjoying. su ñëwee ci wàllum xeex gër ak njuuj njaaj xam nga ne loolu dafa doon feebar Gambia ñëpp xam nañ ko te ñu bëri wax nañ ne suñ ñëwee dañ ko xeex te gis nañ ñu bëri ñi nga xamante ñëw nañ fii di wax ne ñoo xeex gër ak njuuj njaaj ñoom si bopp sax ñoo gën a bokk si wàllum gër ak njuuj njaaj yow nga wax ne da ngay ñëw football ko est-ce que loolu xalta teexee naka nga koo defee parce que nit ci yàgg nañ di ko xeex mënuñ koo xeex. ni ma ko xeexee nekkul ne comme damaa ñëw dipin suma loxo suma poos génnee xaalis fay nit yi ne bu leen def ni yaan yi déedéet dafa am ay yoon suñ àndee luwaay comme njuuj njaaj ak whatsoever luwaay war a pass into law li may def rek mooy ne man suma bokkee foofu noonu as NP dama meeg soo ne ma bañ ne luwaay yooyu duñ am you know te luwaay yooyu sax su fekkee ne am nañ sax dafa fekk ne man suma part play naa ko because bañ naa ba pare xam nga waxoon naa la ne si angale na sax dama meeg soo ne suñ ma electé as a parliamentarian njuuj njaaj committee yooyu noonu sax dama xeex pour ma bokk si ñooñu noonu si community boobu noonu nga gis ne ma mun a xeex njuuj njaaj ba mu génn foofu noonu totally yes. su ñëwee ci wàllum politique Gambia est-ce que jàngat nga politique Gambia nu mu mel ak yow soo ko jàngatee lan mooy sa jàngat ci li nga xamante nga seetloo politique Gambia. politique Gambia jàng naa ko understand naa ko xam naa ko ba pare dunda naa ko tamit. because journalist la. élection su jotee dama dee génn dem coverage ànd ak politicians si. ànd ak parti militants yi dama day gis parti militants yi naka lañ dee def ak political heads yi political leaders yi nuñ dee def après dama ko dee binda tamit xam naa ko après the political structure in this country su ma la ko waxee dafa daw yaram trop li ko dawloo yaram moo di ne fii belief bu nit yi am comme nu ma ko dee describe rek ak suma collègues yi is the Afinjang political syndrome meaning ne fii suñ politique bi nit yi dañ foog ne politique lan la dangaa génn ñu dampe la xaalis ñu génnee lekka ngeen lekka ñu génnee drinks ngeen naan sabari lifin waaw mbumbaay tiga jigéen ñi fecca fele ñu pere taski nekka ñu jox la xaalis kii ñu jox la saaku maalo nga dem sa yoon élection jot nga jox sa carte jox leen déedéet loolu suñ ko continuer di def dañoo nekk di gën a po rek ñuy po di continuer di po rek ñàkka yi gën a continuer di ñàkka ñu am ñu ngi gën a continuer di am rek te loolu waruta am politique nekkul ne yow dangaa ñëw mbumbaay dem déedéet nekkul comme dangaa ñëw fecca dem xanaa kon ñun suñ sistay wala ñun suñ jigéen yi kon xanaa kon si fecca rek la ñoo des si tàccu ak fecca ak lekka ak naan dem déedéet politique lan la comme nu ma la ko waxee woon si angale rek is battle of ideas danga andi sa idea kii andi idea am ngeen fix leen together then di rest ngeen bàyyee ko society mu géej ko waaye nekkul ne comme danga dajaloo ay nit ñu fecca ñu ne déedéet man suma politique nekkul façon politique boobu ba pare aw ma mentalité boobu noonu sax because du ma andi sumay sista di leen wax ne feccal leen ma at the end of the day ma jox leen xaalis déedéet loolu soo ko defee yow si sa booba danga korop lan nga foog ne loolu lañu mën a def pour wecci façon xalaat boobu nga xamante ni boobu la waa Gambie am su ñëwee ci wàllum politique loolu foog ne loolu lañu war a mën a def li ñu war a def moo di ne ñu seet ñu compétent yi te ñu yaakaar leen te buñ andi ne politique soo amutee xaalis wala politique yëpp xaalis la
soo amutee xaalis doo ko mun a def déedéet nañ gis ndaw yi nga xamante ne ñu ngi si réew mi ak si tund yi te ñu xam ne ñooñu ñu ngi si so many youth development projects te ñu ngee def foofu noonu seen kéemtalaay kattan yu mel ni suñ ñëwee nañ dugal youth si nga xam ne gëm nañ leen nekkul ne comme ay youth yoo xamante ne ni tamit ay tapale wala dañoo dugal si politics because of seen interest de yéen nit yi nekk si area boobu noonu youth bu nekk si area bu nga nekk xam nañ ko for instance tey ñun suñ demee Niumi ñu ne Marong Ousman Marong dafa bugg a taxaw waa Niumi xam nañ ma bu baax because bokk naa si ay development project si ay yu bëri from sport migration waaye yow election jot rek nga ne da ngaa dem taxaw into parliamentary or whatsoever fekk yow bokkuloo si sax ay youth activists ndax nit yi dinañ am gëm-gëm bi wala óolute bi pour ñu teg la foofu noonu. so yooyu tamit foog naa Gambian si dañ ko war a commencer di bàyyi xel. ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey. fekk tegaguñ leen si place. waaw loolu lañ mën a def yow ci sa xalaat loolu lañ mën a def pour mën a wecci xalaat bi ci am ci wàllum politique. ok away from that su ñëwee ci wàllum déggoon naa ci sa benn waxtaan bi nga amoon ci sa rajo bi di Niumi FM nga wax ne yow pare nga pour taxaw ci benn toogu bi ñu la jox foofu noonu ca Lowa Niumi gis naa ni nga ko doon waxee yaa ngi ànd ak dal yaa ngi ànd ak gëm-gëm ak kóolute ci sa bopp lan moo tax loolu lan moo tax nga óolu sa bopp ne yow war ngaa mën a am place foofu noonu ca néegu député yi. dama óolu suma bopp trop. li ma óololoo suma boppam moo di ne man comme ni ma la ko waxee waa Niumi la. te ñoom yi ngay xam nañ bu ma bu baax because nekkuma koo xamante ne ni dama na sax dama bokk si development area yu bëri so su ma ñëwee tey ma ne dama taxaw obviously gars yi war nañ ma mun a jàppale ma taxaw because gis nañ li ma def suma radio bi antenne bi daanu na fii butiti kenn dugut si man maa dugga génn yow sax yëg nga si dara because Gambia Press Union xam nga man maa dugga génn dem jënd antenne almost $30,000 nga xam ne suma CEO sax xaalisam dugut si I did that because of lan love bu ma am for the media ak xam ne tamit radio station boobu is the only first ever private radio station in that locality so loolu kese is a plus man waruma toog di gis radio station boobu noonu mu dee dégg la CEO bi santut ma ne demal nga riisal ma fon liggéeyal ma xaalis bi waaye suma CEO bi tamit dafa nekkoon si ay tolof because néegam bi dafa lakkoon in Germany so mu doon fay loolu things were hard ma gis ne as the general manager this is the only thing that I could have done te loolu def naa ko xaalis single butut lekkuma ko foofu noonu la keroog bu ma ko waxee ne lii laa am si xaalis ëllëg maa ngay dem pour ma jënd antenne dafa surprise so man ma foog ne man tey su ma demee parliament somebody who can do that at grassroots nga foog ne kooku su demee parliament lan la moo def. dina andi développement. ok su ñëwee ci jigéen ñi wax nga ci looy defal loo diggal ndaw ñi su ñëwee ci jigéen ñi nekk ci Lowa ñoom loo leen dig suñu la tànnee. waaw gis nañ ne politique Gambie jigéen yaa ko day jiite. yes jigéen ñi comme ni ma la ko waxee dafa daw yaram lool suma area sax particularly because suma area soo demee foofu noonu la da ngaa gis nañu ñaakuñ dara jën ñoomi rek nga mun a dem tey man suma àndeeg yow ñoomi sax ay kan man mun na futeeku ma dem si géej bi sax téyel la jën andil la ñu toppatoo yàlla ko nga cog garden bi women gardeners yi ñoomi waxuma ne duñ dee jënd these fruits wala these vegetables da waaye néew na doole so da ngaa gis ne ñooñu seen garden yi ñoo liggéey ak famine num xaadee famine num difficile nga liggéey loolu yëpp léegi dara desut pour nga dem jaay ko ida gaay dem Bara wala Kerewaan wala Farafeñe let's say 1 day or 2 days rek seen yooyu mu ngi commencé di rot mu ngi yaaxu because of lan amuñ benn warehouse wala storehouse buñ ko mun a keep pour mu reserve for another day so da ngaa gis ne sax gaay dañoo yaakamti sax ñu jaay ko at a very cheap price su dee 25 lañ ko doon jaayee léegi dinañ ko def $10 mbate $5 mbate $7 da nga gis sona biñ si sona léegi man dama gaay ne comme man su ma ñëwee as MP loolu dama meeg sona dafa génn Bara dafa am own store house am nga xam ne pour seen vegetables yooyu noonu fu ñu leen a keep mu bañ a yaaxu Kerewaan dafa am Farafeñe dafa am Kuntaya dafa am because ñoomi women vegetable gardening dafa overla am doole foofu noonu leen
so suñ jigéen yi duñ génn di liggéey di daan seen doole at the end of the day mu yaaxu nekkul dara pour ne amuñ dimbal so it's very sad and disheartening. am na solo dafa mel ni waxtu bi mu ngi ñu bëgg a jaamu mbokk yi ma bantuwaatal rek comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi am fii ki nga xamante ne mooy Ousman Marong mi nga xamante mooy general manager foofu ci rajo boobu ñu xamee ci Niumi FM moom moo doonoon suñu gantey nag dañu waxtaane moom li nga xamante ne loolu la amal waa Lowa Niumi ndaxte mu ngi bëgg a jongante ak ñi nga xamante ne ñooy jongante ci wàll ci sànnim karta bi nga xamante moom la Gambie nekk di dégmal mu di sànnim karta pour néegu député yi comme ni nga ko déggee nag wax nañu lépp li nga xamante ne loolu la foog ne loolu la mën a def pour gis ne dina taxaw foofu ca biir Lowa Niumi doon seeni député waaye tamit développement mu di yokkute yi nga xamante nag war na koo mën a am foofu war na koo mën a andi nit yi nga xamante nag ñooy eewoo foofu ca biir Lowa Niumi su ko defee rek Ousmane ñu wax la ne lan mooy sa kaddu yu mujjee jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan tey. waaw suma kaddu yu mujjee pour tey. ma ne pour tey. ok pour tey. because waaw maa ngi ñaan yàlla pour ma nekk fii. yaa nga dellusiwaat lu bari waaw pour tey waaye suma kaddu lu mujj bi su nekkee pour tey kese boobu dafa nekk something different. waaye di la jaajëfal yow si sa boppa si oote bi ma oote fii wala invitation bu ma seen. pour ma ñëw uyu la ñu am invitation ay interview bi nii. maa ngi jaajëfal sa déglukat yi ak sa régulateur bi di leen wax ne daal waaw man la Ousman Marong seen mag seen raka seen jarbaat seen whatsoever nekkul ne rek comme ñoomi rek laa fi nekkal dama fi nekkal pour Gambia so ku nekk rek fu ma mun a supporter rek you are welcome. yes. lu am pour wax voters yi ñoo xamante ñoo nga bëgg a ñu sànnil la. waaw voters yi li ma leen di wax rek comme ni ma la ko waxee si interview bi rek la dem vote wisely nañ vote wisely buñ vote ne waaw man NPP la wala suma mag nii la suma papa fii la bokka nañ vote for the interest of the nation. Après li ma la fàtte wax sax moo di ne comme suñ gaay yëpp suñ voté for NPP this coming parliamentary election dëkk bi du easy because luy ñëw rek su ñëwee intolo rek dafa pass what we are going to have is a rubber stamp MP because lu ñëw rek su dee président bi bugga na ko rek te moom moo amee majority bi at the house then they will say yes we are going to have yes parliamentarians or rubber stamp parliamentarians so pour ñu xeex lii dañ war a vote wisely yeah pour gis ne loolu ñu génnee ko fii. jërëjëf bu baax a baax ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom mi nga xamante ne mooy Ousman Marong jógee ko foofu ca Niumi su ma nijaay la nag xam naa ne parce que man tam waa Niumi la anyways ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci nangu bi nga xamante ne nag nangu na ko ñëw fii pour am waxtaan bi ak man comme ma leen ko waxee rek ci kàllaama nasaraan nag di programme bu extra bi nga xamante ne nag ñu koy def fii ci LSTV1 ñu tuddee ko an hour with Amie mu di waxtu ak Amie dina doon programme bi nga xamante ne ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne moo fees fii ci biir mi te li nga xamante nag suñ ko andee war naa mën a andi njëriñ ci askan wi te gannaaw bi nga xamante ne nag ñu ngi waaja pour dem foofu ci sànnim karta yi bu néegu député yi nag moo taxoon nag ñu gisoon ne am na njëriñ loolu pour ñu invite ki nga xamante ne mooy Ousmane Marong doon taskati xibaar ba pare bugga doon li nga xamante ne nag mooy député pour Lowa Niumi. Okay viewers, just like I said in the local language, thank you so much for watching. This is LSTV1 and this was the program which is named An Hour with Amie here on LSTV1. Thank you so much for watching. Today we had a guest who is Ousman Marong, who is a journalist and who wants to contest the upcoming parliamentary elections, and you had what he said and the promises he made to the people of Lowa Niumi. Until we come your way, thank you so much for watching, and thanks to my regulator and cameraman who is Mr. Silla for recording us, for doing this program today. And thank you Ousman, and thank you all of you for watching this program. Until we come your way next week, bye for now.